Hi guys, welcome once again to the channel Learn Spanish with Delux. Today we are going to learn phrases about getting to know someone, discussing family, everyday helpful questions. Getting to know someone in Spanish is so easy. You will start with the following phrases. You can say, ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Where do you work? Trabajo en un restaurante. Trabajo en un restaurante. I work at a restaurant. I work at a restaurant. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? What are your hobbies? What are your hobbies? Me gusta leer libros y ver películas. I like to read books and watch movies. ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Soy de Irlanda. I'm from Ireland. Soy de Irlanda. ¿Cuál es tu película favorita? What's your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? Me encanta Star Wars. Me encanta Star Wars. I love Star Wars. ¿Desde cuándo aprendes español? ¿Desde cuándo aprendes español? How long have you been learning Spanish? How long have you been learning Spanish? Aprendo español desde hace 3 meses. I've been learning Spanish for 3 months. Aprendo español desde hace 3 meses. I've been learning Spanish for 3 months. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite color? What is your favorite color? Me gusta el verde. I like green. Me gusta el verde. I like green. ¿Hablas otros idiomas? ¿Hablas otros idiomas? Do you speak other languages? Do you speak other languages? Sí, hablo inglés y francés. Yes, I speak English and French. Sí, hablo inglés y francés. Yes, I speak English and French. Okay, so now let's learn some phrases about discussing family. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Do you have any siblings? Do you have any siblings? Sí, una hermana. Yes, one sister. Sí, una hermana. Yes, one sister. ¿Tienes hijos? Do you have any kids? ¿Tienes hijos? Do you have any kids? No, no tengo hijos. No, no tengo hijos. No,
I don't have kids. No, I don't have kids. ¿Cuántos en tu familia? ¿Cuántos en tu familia? How many in your family? How many in your family? 3. Yo, mi mujer y mi perrito. 3. Yo, mi mujer y mi perrito. Me, my wife, and my puppy. Me, my wife, and my puppy. ¿Tienes alguna mascota? Do you have a pet? ¿Tienes alguna mascota? Do you have a pet? Sí, tengo un perro. Sí, tengo un perro. Yes, I have a dog. Yes, I have a dog. ¿Cuál es el nombre de tu hermano o hermana? ¿Cuál es el nombre de tu hermano o hermana? What is your brother's or sister's name? What is your brother's or sister's name? El nombre de mi hermano o hermana es. El nombre de mi hermano o hermana es. My brother's or sister's name is. My brother's or sister's name is. ¿Qué hacen tus padres? ¿Qué hacen tus padres? What do your parents do? ¿Qué hacen tus padres? What do your parents do? Mi padre es ingeniero y mi madre es enfermera. Mi padre es ingeniero y mi madre es enfermera. My dad is an engineer and my mom is a nurse. My dad is an engineer and my mom is a nurse. ¿Dónde creciste? ¿Dónde creciste? Where did you grow up? Where did you grow up? Yo crecí en. Yo crecí en. I grew up in. I grew up in. Now let's learn phrases about everyday helpful questions. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Es la una. Es la una. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Es la una. ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? What day is it? What day is it? ¿Qué día es? Es viernes. It's Friday. Es viernes. It's Friday. ¿A dónde vas? Where are you going? ¿A dónde vas? Where are you going? Me voy a trabajar. I'm going to work. I'm going to work. Me voy a trabajar. I'm going to work. ¿Qué haces? What are you doing? ¿Qué haces? What are you doing? Estoy estudiando español.
I'm studying Spanish. Estoy estudiando español. I'm studying Spanish. ¿Estás de acuerdo? Do you agree? ¿Estás de acuerdo? Do you agree? Pues, yo no sé. Pues, yo no sé. Well, I don't know. Well, I don't know. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? What do you think? What do you think? Yo creo que está bien. I think it's good. I think it's good. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? What did you say? ¿Qué has dicho? Dije, I said, ¿dónde está el baño? Where's the bathroom? ¿Dónde está el baño? Where's the bathroom? Por ahí. Over there. Por ahí. Over there. Okay, so that's all for today. So thanks for watching, guys. So make sure you subscribe by clicking on the red button so you can get the next video. If you really enjoy the video, share it with your friends and see